அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது என்ன பார்த்தோம்? எஸ், நியூரல் கோஆர்டினேஷன். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see about கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன். ஸோ ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு மட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரஷ் அப் பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு? நியூரல் கோஆர்டினேஷன் எப்படி இருந்துச்சு? எஸ், பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இருந்துச்சு, ரைட், அண்ட் ஷார்ட் லிவ்டாக இருந்துச்சு அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, ரைட். பட் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் வைட் ஸ்ப்ரெட், நாட் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் எஸ், இட் இஸ் லாங் lived, not short lived. Next, இன்னொன்று எஸ், it is slow. Very good. So the neural coordination is fast but short lived, as the nerve fibers do not innervate all cells of the body and cellular functions need to be continuously regulated. A special kind of coordination and integration has to be provided. Yeah, nerve fibers do not innervate all the cells of the body, right? எல்லா செல்ஸுக்குமே போகாது. அதனால் அந்த செல்ஸ் போகாத செல்ஸுக்கு எப்படி மெசேஜ் கொண்டு போகிறது, அதுக்காக நம்ம இன்னொரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம். அதுதான் என்னது? கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன். திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கேரிட் அவுட் பை hormones. So the neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions of body. So நம்ம பாடியில் நடக்கிற physiological functions எல்லாமே எப்படி நடக்குது? Neural and endocrine systemத்தோட joint coordination. So nervous system transmit electrical impulse, endocrine chemical messenger. That chemical messenger is called as, yes, very good, இப்போதான் பார்த்தோம், hormones. Okay, so use the neurons to transmit the signals. Here they use circulatory system to transmit, which means this hormone is secreted into blood vessels, right? Blood. So blood என்ன பண்ணும்? Body full எடுத்துட்டு போகும். Okay, so use circulatory system to transmit the signal. Next, signal transmission is fast. Here signal transmission is slow. Effect is localized and effect is widespread. So nervous system, electrical impulses are messengers. Here hormones are the messengers. So endocrine glands and hormones. Endocrine glands lack ducts. So endocrine glands la duct கிடையாது. So they are called as ductless glands. Their secretions are called hormones. Duct இல்லாதனாலேயே இது என்னாகும்? டைரக்டாக செக்ரீட் ஆகும்போது blood vesselsக்கு போர் பண்ணும். Okay, so endocrine glands and hormones. So endocrine glands பொறுத்த வரைக்கும் endocrine glands lack ducts. So ducts இல்லாதனால endocrine glandsலேருந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த ஹார்மோன்ஸ் எங்கே போர் ஆகும்? இட் வில் பி போர்ட் இன் டு தி பிளட். ஓகே, ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் டக்ட்லெஸ் கிளான்ஸ் அண்ட் தேர் செக்ரேஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் ஹார்மோன்ஸ். இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் பொசஸ் வெரி சிம்பிள் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம். அப்போ இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்க்கு எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இருக்கா இல்லையா? இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்க்கு எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இருக்குது. பட் அது எப்படி இருக்கும்? வெரி சிம்பிள். கொஞ்சம் ஃபியூ ஹார்மோன்ஸ் தான் இருக்கும். ஆனால் இதே நம்ம வெர்டிபிரேட்ஸ் எடுத்தால் தேர் வில் பி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ், லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் வில் பி தேர். So whereas a large number of chemicals act as a hormone and provide coordination in the vertebrates. So endocrine, exocrine. So endocrine பொறுத்தவரைக்கும் these are all endocrine cells. Okay, endocrine glandல இருக்கக்கூடிய cells, and this is blood vessel. This is blood vessel and this one is RBC, that pink color. Okay, so எல்லாமே என்ன ஆகுது? It will be secreted into the blood vessels. Okay, but here what happens? This is exocrine. So exocrine gland will secrete and they will have duct. And the duct enga kondu poi pour pannum, anga pour pannum. Okay, so duct irundha, that is exocrine. Duct illana adu endocrine. Seri, exocrine enna chemicals produce pannum? These chemicals are called as, most commonly enzymes will be there. Enzymes are an example for exocrine secretion. Inga endocrine la, yes, very good, that is hormones. Next, let's see the difference between exocrine and endocrine glands. In endocrine, they don't have duct, but exocrine have duct. Then secretory products, endocrine have hormones as a secretory product and exocrine has, yes, sweat, enzymes, mucus, sebum, idellame exocrine odu. Route of secretion, secretory product released directly into the bloodstream, eventually reaching the target organ. Here the secretory products are released to an internal organ or the external surface through a duct. Example, thyroid gland, parathyroid gland, these are all endocrine glands. And exocrine glands have salivary glands, pancreas, liver, etc. Right? So let's see, this is the epithelium and this is also type of epithelium. Let's see some cells.
So epithelial cord will be formed. From this endocrine and exocrine glands will develop. Okay. எப்படி exocrine gland develop ஆகுது? exocrine gland develop ஆகும்போது நடுவுல duct இருக்கும். ஸோ exocrine gland இந்த மாதிரி டெவலப் ஆகும், நடுவில் டக்ட் இருக்கும். ஸோ எல்லா செக்ரீஷன்ஸும் இந்த டக்டில் போர் பண்ணும். அண்ட் இந்த டக்ட் ஆக்சுவலாக இதை டார்கெட் ஆர்கனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். ஓகே, திஸ் இஸ் எக்ஸோக்ரைன். எண்டோக்ரைனில் என்ன நடக்கும்னா பேச்சஸாக பவுச்சஸ் மாதிரி என்ன டெவலப் ஆகும், கிளாண்ட்ஸ் டெவலப் ஆகும். அண்ட் தீஸ் செக்ரீஷன்ஸ் வில் பி போர்ட் இன் டு தி blood vessels and blood vessels target organக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். சரி, இது பிளட்டில் தான் இருக்குது, ரைட்? இது நம்ம பிளட்டில் தான் எண்டோக்ரைன்ஸ் மொத்த ஹார்மோன்ஸும் உள்ளே போகுது. அப்போ எந்த ஹார்மோன் எந்த ஆர்கனில் ஆக்ட் ஆகணுங்கிறது எப்படி தெரியும் அந்த ஹார்மோனுக்கு? எனி ஐடியா? ஸோ blood vessel, பிளட்டில் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் திஸ் blood vessel go to stomach and also will go to pancreas, right? And also will go to heart and also will go to liver, etc., right? எல்லா பக்கமே போகும் இந்த blood. அப்போது ஹார்மோன் இல்லை இந்த ஆர்கனில் தான் ஆக்ட் ஆகணும், இல்லை இந்த ஆர்கனில் தான் ஆக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியும்? How? They will have an special receptors, okay, and they are specific for their hormones. So தைராய்டு ஹார்மோன், தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனாக இருந்தால் தைராய்டில் இருக்கிற ரெசப்டாஸில் மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும், வேறு பாடியில் இருக்கிற எந்த ரெசப்டாஸ்லேயும் ஆக்ட் ஆகாது. ஸோ லைக் திஸ். ஸோ ஹார்மோன் பிளட் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கும். பிளட் ஸ்ட்ரீமில் போகும்போது டார்கெட் ஆர்கனாக இல்லை அப்படின்னா அந்த ரெசப்டாஸில் போய் உட்காராது. ரெசப்டாஸில் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் நடக்காது. பட் அதே வந்து டார்கெட் செல்லாக இருந்துச்சுன்னா they will have the receptors for that hormones. So like that it will undergo chemical changes. Okay. So let's see the definition of the hormones. Classic definition is chemical produced by endocrine glands and released into the blood and transported to distantly located target organ. So this is classical definition. But what is the current scientific definition? In the definition பார்த்து வச்சுக்கோங்க, sentence questionல கூட கேட்பாங்க. So the hormones are non-nutrient chemicals which act as an intracellular messengers and are produced in a trace amount. இதெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணிடுவீங்க. இன்டர்செல்லுலார் அக்செப்டர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக எழுதிடுவீங்க. பட் எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கன்னா நான் நியூட்ரியன்ட் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ட்ரேஸ் அமௌண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டுலையும் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. ஸோ கொடுக்கும்போது எப்படி சென்டென்ஸில் கொடுப்பாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நியூட்ரியன்ட் மட்டும் கொடுப்பாங்க, சில டைம்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் அப்படியெல்லாம் கொடுப்பாங்க. பட் ஆக்சுவலாக என்னது, இட் இஸ் a non-nutrient and produced in trace amounts. So the new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. So இங்கே நாம் என்ன சொல்லணும், chemical produced by endocrine glands and released into the blood ன்னு சொன்னோம், கரெக்டாக? பட் endocrine glands மட்டும்தான் இது ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதான்னு கேட்டால் இல்லை. ஆர்கனைஸ்ட் endocrine glands-ஆக இல்லாமல் டிஷ்யூஸ் பேச்சஸாக கூட இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணது endocrine. ஓகே, endocrine tissues are there and the endocrine tissues ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது. நெக்ஸ்ட், ஸோ என்னெல்லாம் நமக்கு தெரியும் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன கிளான்ஸ் நமக்கு தெரியும்? தீஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ்ட் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ். ஓகே, இது இல்லாமல் எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ ஹைப்போதாலமஸ், பிட்யூட்ரி, பீனியல், இந்த மூணுமே எங்கே இருக்கும்? பிரெயின். ஓகே, ஹைப்போதாலமஸ், பிட்யூட்ரி அண்ட் பீனியல் மூணுமே எங்கே இருக்குது? பிரெயின். தென் தைராய்டு, பாராதைராய்டு, இந்த ரெண்டுமே தைராய்டில் நெக் ரீஜியன். அண்ட் தென் கம் thymus. Thymus வந்து ventral side of the heart, aorta கிட்ட இருக்கும். ஓகே, then comes adrenal. Adrenal எங்கே இருக்கும்? கிட்னிக்கு மேலே க்ரௌன் மாதிரி உட்காந்துருக்கும், that is adrenal. Then kidney, then pancreas, ovary, uterus and testis. இது எல்லாமே endocrine glands. So human endocrine system. The endocrine glands and hormones produce diffused tissues or cells located in different parts of our body constitute endocrine system. So endocrine gland-ஆகவும் இருக்கலாம், அப்படி இல்லைனா டிஃப்யூஸ்டு எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூஸ் ஆர் செல்ஸாக கூட இருக்கலாம். ஸோ இப்போ நாம் பார்த்தது, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த லிஸ்ட் எல்லாமே யார்? எஸ், ஆர்கனைஸ்ட் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ். பட் இங்கே பார்க்குற அது இல்லாமல் வேறு யார் கூட இருக்கா? டிஃப்யூஸ் டிஷ்யூஸ் அண்ட் செல்ஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ ஆர்கனைஸ்ட் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் கான்ஸ்டியூட் என்னெல்லாம் இருக்குது? இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லாருமே பிட்யூட்ரி, பீனியல், தைராய்டு, அட்ரினல், எவ்ரிவன். And in addition to these, some other organs, example, gastrointestinal tract, GIT, liver, kidney, heart also produce hormones. This is also important question. Okay. So other than this, இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையாங்கிற மாதிரி. ஸோ யாரெல்லாம் இருக்கா? gastrointestinal tract இருக்குது, liver இருக்குது, kidney இருக்குது and heart is also there. Then
Human endocrine system. So, யாரெல்லாம் சொன்னோம்? Pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, parathyroid, thymus, adrenal, pancreas, gonads, testes and ovary. So, first we are going to see about some hypothalamus. Then we will move towards pituitary, then pineal, then thyroid, everyone. Okay. So, this is brain, this is cerebrum, this is cerebellum. Yes. நம்ம போன சாப்டர்ல படிச்சு ரிவைஸ் பண்ணி பாப்போமா? யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? This one is yes, cerebrum. This is cerebellum. Okay. And what is this? Yes, anyone? Yes, very good. Pons. And what about this? Medulla oblongata, right? Okay, then what about this? That is nothing but thalamus. What is this? Thalamus. So, thalamus கீழ இருக்கிறது hypothalamus. This area is hypothalamus. This area is thalamus. And இதுக்கு கீழ இருக்கிற இந்த ஏரியா யாரு? This is, sorry, pituitary, not pons. Okay. So, that one is pituitary. Okay. Any doubt? Okay. Wait. I don't want this confusion. So, I will erase it. Okay. So, this is pituitary. Okay. So, நம்ம first யாரை பத்தி பார்க்க போறோம்னா hypothalamus பத்தி பார்க்க போறோம். அப்புறம் pituitary பார்க்க போறோம். Next comes here one gland is there. This is nothing but pineal gland. Next இதை பத்தி பார்க்க போறோம். Okay. So, first one, the hypothalamus. The hypothalamus is the basal part of diencephalon. This is also a NEET question. Okay. That is, thalamus is the basal part of diencephalon, forebrain, and it regulates wide spectrum of body functions. Okay. So, it is a basal part of diencephalon. Okay. Next, it contains several group of neurosecretory cells called nuclei which produce hormones. So, here they all are neurosecretory cells. வேற எந்த செல்ஸும் கிடையாது. நியூரான்ஸ் செக்ரீட் பண்ணும். ஓகே. நியூரான் செக்ரீட் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் எங்கே இருக்கு? ஹைபோதாலமஸில். ஸோ தீஸ் ஹார்மோன்ஸ் ரெகுலேட் சிந்தசிஸ் அண்ட் செக்ரேஷன் ஆஃப் பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்ஸ். ஸோ hypothalamus actually controls pituitary. Okay. And pituitary controls all other endocrine glands in our body. Okay. So, what are the hormones secreted by hypothalamus and what are their function? Okay. So, thyrotropin releasing hormone, that is TRH, stimulates secretion of thyroid stimulating hormone. These are all the hormones of pituitary. So, hypothalamus will control pituitary to stimulate the secretion or to inhibit the secretions. Okay. So, gonadotropin releasing hormone, it helps in stimulates the secretion of FSH, and corticotropin releasing hormone, that is CRH, stimulates the secretion of adrenocorticotrophil hormones. So, growth hormones releasing hormone stimulates secretion of GH, that is growth hormone. Prolactin releasing hormone stimulates the secretion of prolactin. Luteinizing hormone releasing hormone, it stimulates secretion of LH, that is luteinizing hormone. MSH releasing hormone stimulates the secretion of MSH, melanin stimulating hormone. Growth hormone inhibiting hormone, it inhibits secretion of GH, and prolactin inhibiting hormone inhibits the secretion of prolactin, and MSH inhibiting hormone inhibits the secretion of MSH. So, hypothalamusல நீங்க பார்க்கிறதுல மூணு ஹார்மோன் இன்ஹிபிட்டிங் ஹார்மோன் பார்ப்பீங்க. பாக்கி எல்லாமே என்னது? ரிலீசிங் ஹார்மோன். இது எல்லாமே ரிலீசிங் ஹார்மோன், 3 மட்டும் இன்ஹிபிட்டிங் ஹார்மோன். சரி. இதில் இன்ஹிபிட்டிங் ஹார்மோனில் இதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுது பிட்யூட்டரிலேருந்து. ஓகே. இந்த ஹார்மோன்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஸோ TSH என்ன பண்ணும்? It will stimulate, yes, thyroid gland. Okay. Next, FSH will act on, yes, ovaries, and ACTH will act on adrenocorticotrophic. So, it will act on adrenal. Okay. Then GH, that is a growth hormone. Next, stimulate the secretion of prolactin. Prolactin will act on glands, mammary glands, to secrete milk. Okay, mammary glands to secrete milk. Stimulates the secretion of LH, luteinizing hormone, will also act on ovary and testis
Testis to secrete androgen. Then stimulates the secretion of MSH, that is melanin stimulating hormone. Then inhibiting secreting of GH, then inhibits the secretion of prolactin and inhibits secretion of MSH. So the hormones produced by hypothalamus are of two types, that is releasing hormone and inhibiting hormone. In releasing hormone stimulates the secretion of pituitary hormones, but inhibiting hormone it will inhibit the secretions of pituitary hormones. For example, hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotrophins. On the other hand, somatostatin is there from the hypothalamus. It inhibits the release of growth hormone from the pituitary. This is nothing but growth hormone inhibiting hormone. Both are same. So, growth hormone inhibiting hormone is called as somatostatin and it inhibits the release of growth hormone. Next comes, let's see about the pituitary. Okay, pituitary have two parts mainly. It is, and anatomically we can divide it into anterior pituitary and posterior pituitary. Okay, anterior pituitary irukku, posterior pituitary irukku. Anterior pituitary என்ன நடக்கும்னா hypothalamus இருந்து hormones release ஆகும் and that will be secreted into the blood vessels and the blood vessels and carry out ஆகி எங்க வரும் anterior pituitary க்கு வரும். Okay, then anterior pituitary இருந்து secrete ஆகி blood vessels வழியா போகும். Okay, so this portal system is called as hypophyseal portal system. என்ன portal system? Hypophyseal portal system. ஏன் hypophyseal portal system னு சொல்றோம்? Hypophyseal artery இருக்கறனால இது நாம என்னன்னு சொல்றோம்? Hypophyseal portal system அப்படினு சொல்றோம். அதே posterior pituitary ல என்ன நடக்கும் அப்படினா hypophyseal portal system இருக்காது. But neurons ஓட axons directly come and end in posterior pituitary. Okay, so இங்க secrete ஆகிற எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணும்? Axon வழியாவே எடுத்துட்டு வந்து pituitary க்கு கொடுக்கும். Okay, so pituitary ல it will be stored. Okay, இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்றது ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு oxytocin and another one is vasopressin. Okay, one is oxytocin and another one is vasopressin. Vasopressin is also called as, yes, ADH. Very good. எங்க படிச்சீங்க ADH? நம்ம எங்க பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி சாப்டர்ஸ்ல ADH? Yes, very good. Excretion la. So ADH full form antidiuretic hormone. Okay, that is also called as vasopressin. That's it. Anterior pituitary la n number of hormones irukku, adu enna nama paakalam. So these hormones originating in hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerve endings. So these hormones reach pituitary gland through a portal circulatory system and regulates the functions of anterior pituitary. The posterior pituitary is under the direct neural regulation of hypothalamus. And next topic is pituitary gland. So the pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica. இது ரொம்ப important. It is in one word. So என்ன நடக்கும் அப்படினா இது உங்களோட brain, right? brainல இருக்கிற this is cranium. கரெக்ட்டா? ஸோ இந்த கிரேனியம் ஆக்சுவலாக இங்கே வரும்போது லிட்டில் பிட்டாக ஒரு டிப் இருக்கும். ஸோ அதை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிப் இருக்கும் அண்ட் இதில் தான் யார் உட்காந்துருப்பா? பிட்யூட்டரி உட்காந்துருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் பிட்யூட்டரி. ஸோ அதனால் இந்த போனோட பேர் என்னென்னா செல்லா டர்சிகா. ஸோ த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் லொக்கேட்டட் இன் அ போனி கேவிட்டி கால்ட் செல்லா டர்சிகா. இட் இஸ் அ பொட்டன்ட் onvacoscin and is attached to the hypothalamus by stalk. So it is divided anatomically into adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis ஒன்று, இன்னொன்று neurohypophysis. ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது adenohypophysis பற்றி. adenohypophysis பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹைப்போதாலமஸில் இருக்கிற நியூரான்ஸ் ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணும். எங்கே செக்ரேட் பண்ணிவிடும் அப்படின்னா பிளட் வெசல்ஸில் செக்ரேட் பண்ணும். அண்ட் இந்த பிளட் வெசல் என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஹார்மோன்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து பிட்யூட்டரி ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி adenohypophysis இருக்கிற எண்டோக்ரைன் செல்லுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். ஓகே, அண்ட் அகெயின் இந்த செல்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா அடுத்த ஹார்மோன்ஸை செக்ரேட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் adenohypophysis. ஸோ இந்த சிஸ்டம் பேர் இந்த போர்ட்டல் வெயின் சொல்கிறோமா, ஏன்னா இங்கிருந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து இங்கே கொடுக்குது, ரைட்? ஸோ திஸ் போர்ட்டல் வெயின் இஸ் கால்ட் அஸ் hypophyseal
hypophyseal portal system. Hypophyseal portal system. Okay. Then, so adenohypophysis consists of two portions, pars distalis and pars intermedia. This is important. So ரெண்டு portion இருக்கு adenohypophysisல, ஒன்னு pars distalis, இன்னொன்னு pars intermedia. இப்போ நாம பார்த்த கதை எல்லாமே pars distalis வருது. And pars distalisல one set of hormones will be secreted and pars intermediaல another set. என்னன்னு பார்க்கலாம். Pars distalis region is of pituitary is commonly called as anterior pituitary. So this is anterior pituitary. அப்போ இந்த questions எப்படி வரலாம்னா anterior pituitary is also called as அப்படின்னு கேட்கலாம், இல்லைன்னா pars distalis is also called as ன்னு கேட்கலாம். And என்னெல்லாம் ஹார்மோன்ஸ் அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்கலாம். என்னெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? growth hormone, prolactin, TSH, thyroid stimulating, then adenocorticotrophic hormone ACTH, then luteinizing hormone that is LH, and follicular stimulating hormone that is FSH. So pars intermedia என்ன பண்ணணும்? Secretes only one hormone. Pars இதில் distalisல there are set of hormones, right? Pars intermediaல ஒரே ஒரு ஹார்மோன் தான் இருக்கு. That hormone is called melanocyte stimulating hormone MSH. ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற மெலனோசைட் செல்ஸ்க்கு போயிட்டு மெலனோசைட்ஸை செக்ரேட் பண்ண வைக்கும். ஸோ ஹவவர் இன் ஹியூமன்ஸ் pars intermedia is almost merged with pars distalis. It is a sentence type question. Okay. Next. This is about neurohypophysis. Neurohypophysis என்ன நடக்கும்னா ஹைப்போதாலமஸ்லேருந்து ஹார்மோன்ஸ் வரும். ஸோ ஹைப்போதாலமஸ் நியூரானோட ஆக்சான் எண்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா neurohypophysis, that is posterior pituitary. It is also called as posterior pituitary. So posterior pituitary இருக்கும். அண்ட் இங்கேருந்து செக்ரேட் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் ஆக்சான் வழியாக எடுத்துக்கொண்டு வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணும். ஓகேவா? ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ரிலீஸ் இந்த ரெண்டும் தான் இங்கே நடக்கும் posterior pituitaryல. யார் ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணுறது? ஹைப்போதாலமஸ். பட் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரியில் என்ன நடந்துச்சு? ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரியில் ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும் அண்ட் பிளட் வெசல்ஸ் கேரி பண்ணும். அந்த பிளட் வெசல்ஸ் கொண்டு போய் எங்கே கொடுக்கும்? ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரியில் கொடுக்கும். அண்ட் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி வில் செக்ரேட் சம் செட் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ். சொந்தமாக இருக்கிற சம் செட் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் செக்ரேட் பண்ணும், ரைட்? பட் இங்கே என்ன நடக்கும்னா ஹைப்போதாலமஸே ஹார்மோன்ஸை செக்ரேட் பண்ணி போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். ஸோ போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி சொந்தமாக எந்த ஹார்மோன்ஸையும் செக்ரேட் பண்ணாது. ஸோ ரெண்டு ஹார்மோன் தான் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணப்படுது. யார் ADH and oxytocin. Okay. So oxytocin and ADH synthesis happens in hypothalamus, but it is stored and released in posterior pituitary. Confuse பண்ணக்கூடாது. It is a important question. So neurohypophysis, that is pars nervosa. அப்போ neurohypophysis என்னன்னு சொல்லலாம்? pars nervosa, also known as posterior pituitary. இதில் எது கொடுத்தாலுமே அது என்னது? neurohypophysis. Stores and releases, the words are very important. Stores and releases two hormones called oxytocin and vasopressin. Vasopressinக்கு இன்னொரு நேம் என்ன இருக்குது? நம்ம எங்கே படித்தோம்? excretion chapterல படித்தோம். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? Yes, ADH, that is nothing but antidiuretic hormone. Then, which are actually synthesized by hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis. So எப்படி transport ஆகுது? axon வழியா transport ஆகுது. So which are actually synthesized by hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis. So axonally அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? axon வழியா வருது அப்படின்னு அர்த்தம். So this is sentence type question. So யார் செக்ரீட் பண்ணுறா இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸையும்? oxytocin and vasopressin. hypothalamus. யார் ரிலீஸ் ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டால் neurohypophysis. அப்போ neurohypophysis ஏதாவது ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுதா? நோ. சரி, adenohypophysis-ல என்னெல்லாம் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது அண்ட் தேர் யூஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஹார்மோன் GH nothing but growth hormone. ஓகே, growth hormone டார்கெட் செல்ஸ் என்னவாக இருக்கும்? ஆல் செல்ஸ் இன் த பாடி. அண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னவாக இருக்கும்? ஸ்டிமுலேட் growth அண்ட் ரீபேர். ஹைப்பர் செக்ரேஷன் ஆனாலும் பிரச்சனை, ஹைப்போ செக்ரேஷன் ஆனாலும் பிரச்சனை. ஸோ ஹைப்பர் செக்ரேஷன்னு அர்த்தம் அதிகமாக செக்ரேட் ஆகுறது. ஹைப்போ செக்ரேஷன்னா அர்த்தம் கம்மியாக செக்ரேட் ஆகுறது. ஸோ ஹைப்பர் செக்ரேஷன் ஆஃப் GH leads to gigantism. ஸோ gigantismங்கிறது என்னது? அவங்க உருவத்தில் ரொம்ப பெருசாக இருப்பாங்க, ரொம்ப ஹைட்டாக, ரொம்ப வெயிட்டாக, அந்த மாதிரி. ஸோ gigantism. அண்ட் லோ செக்ரேஷன் ஆஃப் GH ரிசல்ட் இந்த ஸ்டண்ட் growth. ஸ்டண்ட் growthனா growth வளராது, அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் dwarfism. தென் TSHனா எஸ், நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் adenohypophysis-ல. வாட் இஸ் TSH? எஸ், thyroid stimulating hormone. ஸோ thyroid stimulating hormone எங்கே ஆக்ட் ஆகும்?
Yes, thyroid. Thyroid act ஆகும்போது என்ன பண்ணும்? Stimulates the thyroid gland to secrete the hormones thyroxine and triiodothyronine. It regulates the body metabolic activities. Don't worry, இது எல்லாமே நம்ம தனித்தனியா again நம்ம பார்ப்போம். Okay? Then ACTH. ACTH நாம என்ன பார்த்தோம்? யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? Yes. Adrenocorticotrophic hormone. So it acts on adrenals, stimulates the adrenal gland to produce glucocorticoids. Next comes PRL. PRL is nothing but prolactin. Prolactin acts on breast, stimulates the growth of the mammary gland and formation of milk. Next comes LH, that is luteinizing hormone. Testis, it will act on testis in ovary and testis in men and ovaries in women. So LH and FSH are called as gonadotrophins as stimulate gonadal activity. So LH stimulates the synthesis and secretion of hormones called androgen from testis and stimulates the ovaries to produce estrogen and progesterone. Next comes FSH. FSH is follicular stimulating hormone, mainly in ovaries. It stimulates growth and development of the ovarian follicles in females. Next comes MSH. MSH is from pars intermedia. Yes. So it acts on melanocyte cell, some melanocytes in skin, and it stimulates the production and release of melanin, which regulates the pigmentation of skin. Next comes oxytocin. Oxytocin acts on uterus and breast. It stimulates a vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary gland. Next comes vasopressin, that is ADH. It acts on kidney and stimulates the reabsorption of water and electrolytes by the distal tubule and reduces loss of water through urines. இது ஆல்ரெடி நாம எங்க படிச்சோம்? Yes, excretionல படிச்சிட்டோம். பாக்கி எல்லாமே ஒன்னொன்னா என்னென்ன இருக்குன்னு இப்ப பார்க்க போறோம். Okay? So the first one, pineal gland. Pineal gland actually எங்க இருக்கும்னா இது எல்லாமே potent question. Location எங்க இருக்கு? Dorsal side of forebrain. So forebrain is also an important. So forebrain is also an important and dorsal side is very important. So உங்களை confuse பண்றதுக்கு அவங்க ventral side னு கொடுப்பாங்க, forebrain பதிலா midbrain, hindbrain எல்லாமே கொடுப்பாங்க. So dorsal side of forebrain. Next comes hormone, which is melatonin. Okay, not melanin. Most of the students அதெல்லாம் தப்பு பண்ணுவாங்க. நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்கன்னு தெரிஞ்சே first option melanin கொடுத்துருவாங்க. So it is not melanin but melatonin. Melanin is by MSH. எது? Melanocyte cells, right? But inga pineal gland, melatonin. So melatonin plays a very important role in the regulation of 24-hour diurnal rhythm of our body. So melatonin என்ன பண்ணும்? Rhythms எதெல்லாம் பாடியில் ரித்தமிக்கா சைக்ளிக்கா நடக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே மெயின்டைன் பண்ணுறது pineal gland. Like example உங்களோட sleep rhythms. Okay, for example, it helps in the maintaining of the normal rhythm of sleep awake cycle, body temperature, etc. In addition, melatonin also influences the metabolism, pigmentation and menstrual cycle as well as our defense capability. இது உங்களுக்கு சென்டென்ஸாக கூட கொடுக்கலாம், கொடுத்துட்டு which is correct, which is incorrect அந்த மாதிரியும் கேட்கலாம். Okay? So the pineal gland, dorsal side of the forebrainல இருக்கு, near dansaflon இருக்கும். This is the pineal gland, very small sized gland. Next comes our thyroid. So thyroid எங்க இருக்கு? எல்லாத்துக்குமே தெரியும். It is in ஒரு neck, front side of the neck, right? அதுவும் கரெக்டாக எங்கே இருக்கும்? ட்ரக்கியாவோட front sideல இருக்கும். And you will have two cartilages. This is thyroid cartilage and this is cricoid cartilage. Okay, I will show it in the next picture. And thyroid have two lobes. One is right lobe and another one is left lobe. இந்த ரெண்டு லோபையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கும் and that tissue is called as isthmus. So thyroid அப்படினாவே எப்படி இருக்கும்? Right lobe, left lobe and isthmus. So this one. So this is cricoid cartilage. Okay. And thyroid have two lobes and thyroid have a connective tissue called isthmus which connects the two lobes. Then comes trachea and here is the notch, sternal notch will be there. So thyroid gland. The thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of the trachea. Both of the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus. So the thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. So இது எப்படி இருக்கும்னா thyroid gland உள்ள there will be a follicle and there will be a stromal tissues. இங்கே சுற்றி stromal tissues இருக்கும் and நடுவில் follicles இருக்கும்.
ஃபாலிகுல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா ஃபாலிகுலார் செல்ஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரி ரவுண்டாக ஃபுல்லாக செல்ஸ் இருக்கும். அண்ட் நடுவில் லூமன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் லூமன். ஸோ இங்கே எல்லாமே செல் இருக்கும், நடுவில் lumen. So everything will be secreted into the lumen. Okay. So the thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. Each thyroid follicle is composed of follicular cells enclosing a cavity. These follicular cells synthesis two hormones. இதிலிருந்து ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் செக்ரேட் ஆகுது. ஒன்று tetraiodothyronine, that is T4 or thyroxine. I'm sorry, தைரோனின்னு சொல்லக்கூடாது, it is a thyroxine. ஏன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் தைரோனின் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. It is thyroxine. அண்ட் அதே மாதிரி T4 மட்டும்தான் தைராக்சின்னு சொல்லுவீங்க, அண்ட் T3 தைராக்சின் சொல்ல மாட்டீங்க. இட் இஸ் ட்ரைஐயோடோதைரோனின், விச் மீன்ஸ் இதில் 3 அயோடின் இருக்கும் அண்ட் இங்கே 4 அயோடின் இருக்கும். அப்போ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரியும் அயோடின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி செக்ரீஷன் ஆஃப் thyroid or synthesis of thyroid, right? So iodine is essential for normal rate of hormone synthesis in thyroid. So here is the follicles. So இது follicle, folliclesக்குள்ள follicle cells இருக்குது and lumen இருக்குது. Next same thing, this is a frontal view. Frontal view பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா 2 லோப் இருக்கும் and நடுவில் isthmus இருக்கும். ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை gland அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, this is also called as butterfly gland. Next, lateral view. Lateral view na side la irundhu paakumbodhu ungalku thyroid gland edhu mari irukum. So the deficiency of iodine in our diet cause hypothyroidism, right? Ena iodine illana thyroid irukadu, thyroid kammiya da synthesis agum. Thyroid kammiya synthesis ana it is hypothyroidism. And enlargement of the thyroid gland commonly called as goitre. It's very important. So iodine deficiency nala hypothyroid vanda goitre varum. Okay. Next, hypothyroidism in pregnancy causes defective development and maturation of growing baby, lead to stunned growth, and that is called as cretinism. Growth hormone nala stunned growth vanda adukku peru dwarfism. Adhe thyroid kammiya secrete agudhu pregnant lady la irukumbodhu paapakku stunned growth vanda adu cretinism. Okay. So mental retardedness இருக்கும், low intelligence இருக்கும், abnormal skin, deaf mutism எல்லாமே வரும். So in adult women, hypothyroidism may lead to menstrual cycle to become irregular. Okay, this is goitre. So goitre வரும்போது thyroid gland enlarged ஆயிரும். So let's see some difference about cretinism and dwarfism. Cretinism is by hypothyroid in mother, in pregnant motherல இருக்கும்போது பாப்பாக்கு cretinism வரும். ஓகே, dwarfism அப்படிங்கிறது growth hormone கம்மியாக செக்ரேட் ஆகிறனால வருது dwarfism. ஓகே, தென் இதில் cretinismத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் இருக்கும். cretinism have mental retardation, பட் dwarfismத்தில் நர்வஸ் சிஸ்டம் நார்மலாக இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம், இதில் ஐக்யூ கம்மியாக வரும், அதில் ஐக்யூ நார்மலாக இருக்கும். Next, different parts of the body are disappropriate அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், ஒரு பார்ட்ஸும் ஒரு லென்த்தில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், பட் இங்கே ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக இருக்கும். அண்ட் ஹியர் reproductive system is affected, ஸோ மோஸ்ட்டாக ஸ்டெரைல் ஆவாங்க, இல்லை ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும், பட் இங்கே டார்ஃபிசத்தில் நார்மலாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் hypothyroidism. hypothyroidism எப்போ வரும், மேபி ஏதாவது கேன்சர் செல்ஸ் இருந்திருக்கலாம், அதனால் எக்ஸஸாக செக்ரேட் ஆகிருக்கலாம், ரைட்? அப்போ தான் hypothyroidism வரும். ஸோ டியூ டு கேன்சர் ஆஃப் த thyroid gland or due to the development of nodules of the thyroid gland, the rate of synthesis and secretion of the thyroid hormones increased to abnormal high levels, leading to a condition called hyperthyroidism, which adversely affect the body physiology. Okay, then how thyroid hormones works பார்ப்போமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைப்போதாலமஸில் இருந்து யார் செக்ரீட் ஆவா, TRH, that is thyroid releasing hormone. So this thyroid releasing hormone will act on adenohypophysis, and because of that the pituitary will release TSH. TSH is nothing but thyroid stimulating hormone. Very good. This thyroid stimulating hormone will go and act on thyroid. ஸோ அது தைராய்டில் ஆக்ட் ஆகிறனால தைராய்ட்லேருந்து எனக்கு செக்ரிஷன்ஸ் வரும். எவ்வளோ யார் செக்ரேட் பண்ணுவாங்க, T3, that is ட்ரைஐயோடோதைரோனின், அடுத்தது தைராக்சின் ஆர் டெட்ராஐயோடோதைரோனின்.
இது இல்லாமல் கூட எனக்கு இன்னொரு ஆள் செக்ரேட் ஆகும், தட் இஸ் கால்சிட்டோனின். கால்சிட்டோனின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா blood கால்சியம் லெவலை டிக்ரீஸ் பண்ணுறது தான் கால்சிட்டோனோட வேலை. ஸோ என்ன பண்ணும், blood கால்சியம் லெவலை டிக்ரீஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது யூசஸ் ஆஃப் தைராய்டு. ஸோ தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் பிளேஸ் an important role in the regulation of basal metabolic rate. Then these hormones also support the process of red blood cell formation. Thyroid hormones control the metabolism of carbohydrates, proteins and fats. Maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by thyroid hormones. Then thyroid gland also secretes protein hormones called thyrocalcitonin, which regulates the blood calcium level. So அப்போ என்னெல்லாம் பண்ணுது, ஒன்று ரெகுலேஷன் ஆஃப் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்டில் இருக்குது, ரெட் பிளட் ஃபார்மேஷனில் இருக்குது, தென் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் கார்போஹைட்ரேட் ஃபார்மேஷன்ஸில் இருக்குது, மெட்டபாலிசத்தில் இருக்குது, தென் வாட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ், தென் calcitonin for calcium. So this is the front view, this is the back view. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 குட்டி கிளாண்ட் இருக்கும் தைராய்டுக்கு. that glands are called as parathyroid gland. ஸோ மேலே இருக்கிறது superior parathyroid gland, கீழே இருக்கிறது inferior parathyroid glands. ஸோ 2 pairs இருக்கும், மேலே ஒரு பேர் இருக்கும், கீழே 1 pair இருக்கும். ஓகே, these are parathyroid and thyroid gland back view. So let's see about parathyroids. Okay, so parathyroid actually என்ன எவ்வளோ glands இருக்கு, 4 glands இருக்கு, right? So in humans 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland, 1 pair each in 2 lobes of the thyroid, right? So the parathyroid gland secretes peptide hormone called parathyroid hormone. இதில் எல்லாமே important. This is a peptide hormone. Peptide hormone na which is made up of amino acids. அதனால் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், peptide hormones ன்னு சொல்கிறோம். So it is a peptide hormone and also an parathyroid hormone. It is called as parathyroid hormone, that is PTH. The secretion of PTH is regulated by circulating levels of calcium ions. இது என்ன பண்ணுன்னா bloodல calcium ions increase பண்ணும். ஸோ இதுவும் calcitonin எப்படி இருக்கும், antagonist, opposite functions பண்ணும். ஓகே, ரெண்டும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ எப்படியெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், ஸோ இப்போ பிளட்டில் வந்து நான் கால்சியம் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ எப்படியெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், ஒன்று அப்சார்ப்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். என்ன அப்சார்ப்ஷனை, கால்சியம் ஃபாஸ்பேட் அப்சார்ப்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கிடைக்கும் ஒன்று. ரெண்டாவது போனை டீமினரலைஸ் பண்ணுறது. ஏன்னா போன் இஸ் அ வெரி பிக் ரிசர்வர் ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் ஃபாஸ்பேட் அயான்ஸ், கரெக்டாக? ஸோ அதனால் இதை டீமினரலைஸ் பண்ணி அதுலேருந்து கால்சியத்தை கொண்டு போய் எங்கே கொடுக்கும், பிளட்டில். ஓகே, தென் இன்னொரு வழி என்னன்னா ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஃப்ரம் கிட்னி. எக்ஸ்க்ரீட் ஆகி வெளியே வேஸ்ட்டாக போகாமல் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி ரீஅப்சார்ப் பண்ணி பிளட்டில் கொண்டு வந்து கொடுக்குறது. இது யார் பாப்பா, பாராதைராய்டு. ஸோ 3 things to increase the calcium level in the blood. எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, அப்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, ரீஅப்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, அண்ட் டீமினரலைசேஷன் இருக்குது. ஸோ the parathyroid hormone increases calcium 2 levels in the blood. PTH acts on bones and stimulates the process of bone reabsorption. So bone resorption. So it is dissolution or demineralization. The PTH also stimulates reabsorption of calcium 2+ by the renal tubules and increases Ca2+ absorption from digested food. Next comes the calcitonin. So it is thus clear that PTH hypercalcemic hormone because it will increase the calcium level in blood. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், hypercalcemic hormone, that is it increases the blood calcium levels. Along with the TCT, it plays a significant role in calcium balance in the body. ஏன் TCT என்ன பண்ணும், டிக்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் ஹைப்போகால்சிமிக் ஹார்மோன், திஸ் இஸ் ஹைப்பர்கால்சிமிக் ஹார்மோன். ஸோ ரெண்டு பேலன்ஸ்டாக இருந்தால் தான் என்ன நடக்கும், கால்சியம் லெவல் கரெக்டாக இருக்கும் பிளட்டில், ரைட்? ஸோ கால்சிட்டோனின் என்ன பண்ணும், சரி நம்ம பாராதைராய்டு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம். கால்சிட்டோனின் என்ன பண்ணணும், பாராதைராய்டு பண்ணுற எல்லாத்தையும் ஆப்போசிட்டாக பண்ணும். ஸோ டு டிக்ரீஸ் தி கால்சியம் லெவல்ஸ் இன் பிளட். ஸோ கால்சியம் லெவல் பிளட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கால்சிட்டோனினோட லெவல் அதிகமாகும். கால்சிட்டோனின் லெவல் அதிகமானோன்னா என்ன பண்ணுன்னா லெஸ் போன் ரெசார்ப்ஷன், மோர் போன் டெபாசிஷன் நடக்கும் அண்ட் கால்சியம் நார்மல் அதுக்கு வரும், ரைட்? அதே மாதிரி ரீஅப்சார்ப்ஷனை கம்மி பண்ணும், அப்சார்ப்ஷனையும் கம்மி பண்ணும். ஓகே, next comes thymus. The thymus gland is a lobular structure located between lungs, behind the sternum, on the ventral side of the. This all words are very important. இருக்கிற எல்லா வேர்டுமே இம்பார்ட்டன்ட். அப்படியே சென்டென்ஸ் டைப் கொஸ்டினில் கூட கேட்கலாம், இல்லைனா ஆப்ஷனாக கொடுத்து கூட கேட்கலாம். இட் இஸ் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் த லங்ஸ், பிஹைண்ட் த ஸ்டர்னம். ஸோ லங்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கும், ஸ்டர்னத்துக்கு பின்னாடி இருக்கும், அண்ட் ஆன் தி வென்ட்ரல் சைட் ஆஃப் அயோட்டா. அயோட்டாக்கு வென்ட்ரல் சைடு. ஸோ அயோட்டா இங்கே இருக்குது அப்படின்னா அயோட்டாக்கு வென்ட்ரல் சைடு. ஓகே,
this is a sternum, this is aorta. So aortaக்கு ventral side, sternத்துக்கு பின்னாடி இருக்கும், right? So behind the sternum, on the ventral side of aorta and between the lungs. So the thymus plays a major role in development of immune system. This gland secretes peptide hormone called thymosin. This is also an peptide hormone. Okay, this is also a peptide hormone called thymosin, and இதோட main function என்ன? Development of immune system. So this is the thymus. So ரெண்டு லங்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கு, அயோட்டாக்கு வென்ட்ரல் சைட் முன்னாடி இருக்கு அண்ட் ஸ்டர்னத்துக்கும் பின்னாடி இருக்கு. ஓகே, அண்ட் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் தைமஸ் என்னன்னா ஒரு 12 இயர்ஸ் வரைக்கும் நல்லா டெவலப் ஆகும் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இட் வில் டிக்ரேடு. ஓகே, தைமோசின் எங்கே இருக்குன்னு இது வரைக்கும் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தைமோசினோட ரோல் என்ன. தைமோசின்னு நம்ம எதுக்கு சொன்னோம்? இட் இஸ் மெயின்லி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இம்யூன் சிஸ்டம், ரைட்? இம்யூன் சிஸ்டத்தில் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா டி செல் பி செல் படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்டாக? ஸோ டி செல் அப்படிங்கிறது தைமஸ் கிளாண்டில் வந்து தான் என்ன ஆகும்? மெச்சூர் ஆகும். அதனால தான் அதுக்கு பேர் டி செல். அண்ட் பி செல்ங்கிறது போன் மேரோலேயே மெச்சூர் ஆயிடும், அதனால தான் அதுக்கு பேர் பி செல். ஓகே, ஸோ தைமோசின்ஸ் பிளேஸ் a major role in the differentiation of T lymphocytes which provide cell mediated immunity. In addition, so T cells ஓட immunityக்கு பேர், T cell provide பண்ணுற immunityயோட பேர் cell mediated immunity. So in addition, thymosins also promote production of antibodies to provide humoral immunity. So antibodies production thymus gland பண்ணும் and also cell mediated immunity க்கும் பண்ணும். Thymus is degenerated in old individuals, resulting in a decreased production of thymosin. As a result, immune response of old individuals becomes weak. So இந்த question எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா which gland will be decreased in production at the old age அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ ஓல்ட் ஏஜ் ஆகும்போது எது டீஜென்ரேட் ஆகும் இல்லைனா டிக்ரீஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹார்மோன் இருக்கும் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் தைமஸ். இது மோஸ்ட்டாக அப் டு அரவுண்ட் 12 இயர்ஸ் ஆர் 13 இயர்ஸ் வரைக்கும் நல்லா வளரும். பட் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to see about adrenal gland. adrenal gland எங்கே இருக்குது? எல்லாருக்குமே தெரியும் கண்டிப்பாக, ஏன்னா எக்ஸ்கிரீஷன் சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம். எங்கே இருக்குது? எஸ், கிட்னிக்கும் மேலே க்ரௌன் வச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த கிளாண்ட் ரெண்டு கிட்னிக்கு மேலேயுமே இருக்கும். ஸோ ரெண்டு அட்ரினல் கிளாண்ட் இருக்குது நமக்கு. ஸோ அட்ரினல் கிளாண்ட் ஆன் ஈச் கிட்னியோட ஆன்டீரியர் பார்ட்னா ஃப்ரண்ட் பார்ட் மேலேன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அட்ரினல். ஓகே, லெட்ஸ் சி. இதை நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். அதை நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக. எதை? இந்த அட்ரினல் கிளாண்டை கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் 2 லேயர்ஸ். ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருக்கிறது அட்ரினல் கார்டெக்ஸ், உள்ளே இருக்கிறது அட்ரினல் மெடுலா. Yes, adrenal gland. Our body has one pair of adrenal glands. So question கரெக்டாக பார்க்கணும். 1 pairனு கொடுத்துருக்காங்களா, 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா, 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா, 2 pair கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். ஓகே, of adrenal glands, 1 at anterior part of each kidney. So anterior part, anterior பதில் உங்களுக்கு posterior partனு கொடுத்து சென்டென்ஸில் sentence type of questionsல கேட்கலாம். There are possibilities. Okay, so எங்கே இருக்குது? Anterior part. Then the gland is composed of 2 types of tissues. That is, the centrally located tissue is called adrenal medulla, and outside this is the adrenal cortex. The adrenal medulla secretes 2 hormones. என்னென்ன அப்படின்னா adrenaline and noradrenaline. இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் சென்ட்ரல் இருக்கிற மெடுலா செக்ரீட் பண்ணும். And adrenaline is also called as epinephrine and noradrenaline is also called as norepinephrine. ஸோ இந்த ரெண்டில் எந்த பேர் கொடுத்தாலும் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதணும். And these are commonly called as catecholamines. Important question. ஸோ இது எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா மெடுலாவில் செக்ரீட் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஹார்மோன்ஸை காமனாக நம்ம என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுவோம்னு கேட்கலாம். என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுவோம்? கேட்டகோலமைன்ஸ். எஸ். தென் ஸோ இது கிட்னி. ஒரு கிட்னிக்கு மேலேயும் என்ன இருக்குது? க்ரௌன் ஷேப்பில் அட்ரினல் கிளாண்ட் இருக்குது. அண்ட் இந்த கிளாண்டை கட் பண்ணி நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன்னா எனக்கு என்ன இருக்கும்னா வெளியே அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் எனக்கு ஒரு திக்கு கேப்சூல் இருக்கும். கேப்சூலுக்கு அப்புறம் எனக்கு உள்ளே என்ன இருக்குது? இந்த லேயர்ஸ், திஸ் இஸ் கார்டெக்ஸ், அட்ரினல் கார்டெக்ஸ். அண்ட் அதுக்கும் உள்ளே இருக்கிற லேயர் என்னது எனக்கு? தட் இஸ் அட்ரினல் மெடுலா. ஓகே, இப்போது இதை நான் இன்னும் ஜூம் அவுட் பண்ணுறேன். ஸோ ஜூம் அவுட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கார்டெக்ஸை நான் அகெயின் 3 லேயர்ஸாக டிவைட் பண்ணுவேன். ஓகே, கார்டெக்ஸ் அகெயின் டிவைடட் இன்ட்டு 3 லேயர்ஸ். ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட்ல யார் இருக்கிறா? கேப்சூல். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது 3 பேர். ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா GFR. Okay, zona glomerularis and zona fasciculata and zona reticularis. Okay,
So zona glomerulosa or glomerularis. So இந்த இதில் இருக்கிறது hormones, one set of hormones will be secreted in the region and another set and another set. So 3 set of hormones will be released in your cortex. Medulla எவ்வளோ hormones release ஆகுது? 2 hormones. Okay, என்னென்ன படிச்சோம்? Yes, adrenal and noradrenal. So இந்த மூணுல என்னென்னு பார்க்கலாம். So adrenal and non-adrenal are rapidly secreted in response to stress of any kind during emergency situations and are called as emergency hormones. This is very important one word. ஏன்னா emergency hormone அப்படிங்கிறது யாருன்னா மெடுலால செக்ரீட் ஆகக்கூடிய கேட்டகோலமைன்ஸ், தட் இஸ் அட்ரினலின் அண்ட் நார்அட்ரினலின். இதுதான் என்னது எமர்ஜென்சி ஹார்மோன்ஸ். ஏன் அது எமர்ஜென்சி ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று பார்த்து பயப்படுறீங்க, ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் வருது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாம்பு பார்த்து பயப்படுறீங்க, அப்போ என்ன நடக்கும்? உங்கள் ஹார்ட் பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஸ்வெட்டிங் இருக்கும், அண்ட் உங்கள் பியூப்பிள் டைலேட் ஆகும். ஏன் பியூப்பிள் டைலேட் ஆகுது? பிகாஸ் அப்போ தான் மோர் லைட் உள்ளே போகும், ஸோ யூ கேன் see the things clearly. ஹார்ட் பீட் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? அப்போ தான் உங்களோட பிளட்டை பம்ப் பண்ண முடியும் எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் டக்குன்னு. தென் blood glucose will be increased. ஏன் bloodல இருக்கிற glucose increase பண்ணுது அப்படின்னா, so that உங்களுக்கு ஓடணும் அப்படின்னா you need energy, right? ஸோ அதனால் glucose level increase ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாமே பண்ணுறது யார்? This emergency hormone, that is nothing but catecholamines. Catecholamines யார் யாருன்னு பார்த்தோம்? Yes, adrenaline and noradrenaline. So these are the hormones of fight, flight and fright. So triple F கொடுப்பாங்க சில கொஸ்டின்ஸில் 2 தான் கொடுப்பான். Fight, flight மட்டும் கொடுப்பான். Okay. These hormones increases alertness, pupillary dilation, piloerection. Piloerection என்ன? புல்ல இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம், கேட்டிருக்கீங்களா? ஸோ முடி ஃபுல்லாக தூக்கிட்டு நிற்குமா? ஸோ that is called as piloerection. Okay. So rising of hairs, sweating, etc. will be there. Both the hormones increases the heart rate, the strength of the heart contraction and the rate of the respiration. Yeah, rate of the respiration. Oxygen is needed for energy, right? So catecholamines also stimulates the breakdown of glycogen, resulting in the increased concentration of glucose in blood. So in addition, they also stimulates the breakdown of lipids and proteins to form glucose. Okay. Then, so same thing. This is glomerulosa, then this is fasciculator and this is reticularis. Okay. So இங்கிருந்து யார் ரிலீஸ் ஆகிறா அப்படின்னா mineralocorticoids. Mineralocorticoids, அதுக்கு example aldosterone. Okay. And from fasciculator, yes, glucocorticoids, and that glucocorticoids is nothing but cortisol. Then the innermost layer is reticularis, from that sex corticoids. So example androgens. Okay, these are the hormones released, and inside the medulla epinephrine, that is released, and epinephrine and norepinephrine, two both release agum. Adrenal release agum, noradrenal release agum. So the adrenal cortex can be divided into 3 layers: zona reticularis inner layer, zona fasciculata middle layer, and zona glomerulosa outer layer. The adrenal cortex secretes many hormones commonly called as corticoids. So the corticoids which are involved in carbohydrate metabolism are called as glucocorticoids. Pairly gluco. So gluco means something to do with glucose, that is carbohydrates. So carbohydrate metabolism. Then comes in our body, cortisol is the main glucocorticoid. So glucocorticoid அப்படிங்கிறது set of hormones. அதில் ஒரு main hormone யாரு? Cortisol. Okay. The glucocorticoid stimulates gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis and inhibits cellular uptake and utilization of amino acid. So அப்பனா என்ன பண்ணும்? Gluconeogenesis அப்படின்னா gluconeogenesis, glucose புதுசா genesis, I mean உருவாகிறது, ஃபார்ம் பண்ணுறது from some other sources other than glycogen, that is gluconeogenesis. Then comes lipolysis. Lipolysis na lipids breakdown. Proteolysis, protein breakdown. And inhibits cellular uptake. எதுக்காகனா bloodல எனக்கு glucose level ஜாஸ்தியா இருக்கணும். அதனால பாக்கி எல்லா இடத்துலயுமே நான் என்ன பண்ணுவேன்? block பண்ணுவேன். Okay. So utilization of amino acids. Then glucocorticoids, particularly cortisol, produces anti-inflammatory reaction. இதெல்லாம் நீங்க யூசுவலா எழுதிடுவீங்க, படிச்சிருவீங்க, பட் இதை மறந்துடுவீங்க. It also produces anti-inflammatory reactions and suppresses the immune response. இது assistant reasonல கேட்கலாம், அப்படி இல்லைனா sentence typeல கொடுத்து கேட்கலாம் functionsல. Corticoids which regulate balance of water and electrolytes of our body are called as mineralocorticoids. So mineralocorticoids. So water electrolytes or reabsorption.
ஸோ aldosterone is the main mineralocorticoids in our body. இதை பற்றி நான் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை, ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் இது எங்கே படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்க்ரீஷன் சாப்டரில் படிச்சிங்க. கரெக்டாக? aldosterone எங்கே ஆக்ட் ஆகும் ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம சொன்னோம் இட்ஸ் அ potent one word person. Yes, DCT and collecting duct, mainly on DCT. So aldosterone acts mainly at the renal tubules and stimulates the reabsorption of sodium and water, but excretion of K plus also will be increased. Excretion of K plus and phosphate ions. Okay, in the line sentence la கொடுத்து கேட்பாங்க true or false. நீ இது கரெக்டாக எழுதிடுவீங்க, Na plus and water எழுதிடுவீங்க, பட் எங்கே தப்பு பண்ணுவீங்கன்னா excretion of K plus and phosphate of ions மறந்துடுவீங்க. So it is also there. So thus aldosterone helps in the maintenance of electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure and thereby blood pressure. Yes, aldosterone increase ஆச்சுன்னா என்னாகும்? Increase in reabsorption of Na plus and increase in K plus excretion. So aldosterone decrease ஆச்சுன்னா உல்டா, increase in Na plus excretion and decrease in K plus excretion. Then cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as kidney functions. ரெண்டுமே மெயின்டைன் பண்ணுது யாரு? கார்டிசோல். நாம இப்போ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா aldosterone, அதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கார்டிசோல் பற்றி தான் இப்போ சொல்கிறோம். Cortisol also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney functions. Cortisol stimulates RBC production. Small amount of androgenic steroids are also secreted by the adrenal cortex, which play a role in growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty. Okay, this is about androgenic steroids. அப்பனா இது எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? இதை நம்ம என்ன சொன்னோம்? செக்ஸ் கார்டிகாய்ட்ஸ்னு சொன்னோம். அது இன்னர்மோஸ்ட் லேயர்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது. ஸோ அதோட மெயின் வேலை என்ன? ஆண்ட்ரோஜன் செக்ரேட் ஆகுது. அப்போ என்னவா இருக்கும்? செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ். ஸோ தட்ஸ் இட், த growth of axial hair, pubic hair, facial hair during puberty. So cortisol பொறுத்த வரைக்கும் stimulates RBC production is there. Then it's also involved in maintaining cardiovascular and kidney function. Sorry, this is second one. Then yes, so it stimulates the gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis and inhibits cellular uptake and utilization of amino acid. Next, another thing is, yes, produce anti-inflammatory reactions and suppress the immune responses. Next comes pancreas. Pancreas நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சிருப்பீங்க. இட்ஸ் a exocrine gland அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் இதை exocrine glandன்னு சொல்கிறோம்? Because two types of glands are present in this. That is nothing but exocrine and endocrine. ரெண்டுமே உள்ள இருக்கும். So both the glands are present. So the endocrine pancreas consists of islets of Langerhans. ஸோ இது என்ன சொல்லுவோம்னா எண்டோக்ரைன் பார்ட்டை ஐலட்ஸ் ஆஃப் லாங்கர்ஹான்ஸ்னு சொல்லுவோம். லிட்டரில் பேட்சாக அங்கங்கே இருக்கும். ஸோ அதில் சைடில் ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும்? எக்ஸோக்ரைன் பார்ட் இருக்கும். அங்கங்கே பேட்சஸாக எண்டோக்ரைன் பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ there are about 1 to 2 million islets of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissues. In the word அப்படியே important, sentence is also very important. So 1 to 2 million islets of Langerhans இருக்குது. அப்போ டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய pancreatic tissue அது எவ்வளோ % இருக்குது? 1 to 2% இருக்குது. ஓகே, yes. So this is a gallbladder. Okay, and the C-shaped organ is called as duodenum. Very good. அப்போ liver எங்கே இருக்கும்? இதுக்கும் மேலே இருக்கும், ரைட்? liver இருக்கும். and இங்கே என்ன இருக்கும்? yes, ஸ்டொமக் இருக்கும். அப்போனா லிவர் இப்படி கவர் ஆகும். ஓகே, ஸோ லிவர் இருக்கும், ஸ்டொமக் இருக்கும், தென் சி ஷேப்பில் டியோடனம் இருக்கும். சைஸ் வேரியேஷன் இருக்குது, பிகாஸ் ஸ்க்ரீன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் சைஸ் கம்மியாக போட்டிருக்கேன். ஓகே, தென் இந்த சி ஷேப்பில் தான் யார் இருப்பா அப்படின்னா, அந்த சி ஷேப்பில் அப்படியே ஹக் பண்ண மாதிரி இருக்கிறதா யார்? திஸ் pancreas. ஓகே, இதுதான் pancreasோட ஷேப், மோர் ஆர் லெஸ் லைக் லீஃப் ஷேப். ஸோ இந்த pancreasல ஆக்சுவலாக டக்ட் இருக்கும், pancreatic duct இருக்கும். அதே மாதிரி கேல் பிளாடர்லேருந்து என்ன வரும்? காமன் பைல் டக்ட் வரும். ஸோ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஆக்சுவலாக ஓப்பன் ஆகும் டியோடினத்தில். ஓகே, ஸோ இந்த டக்ட் யாருக்காக இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸோக்ரைன் பார்ட் ஆஃப் பேங்க்ரியாஸ்க்காக. ஏன்னா எக்ஸோக்ரைனுக்கு கண்டிப்பாக டக்ட் வேணும், ரைட்? ஸோ எக்ஸோக்ரைன் பார்ட் ஆஃப் பேங்க்ரியாஸ்க்கு இந்த டக்ட் இருக்குது. அப்போ எண்டோக்ரைன் பார்ட் என்ன பண்ணும்? டைரெக்டாக பிளட் வெசல்ஸ்லேயே செக்ரேட் பண்ணும். தே டோன்ட் ஹேவ் எனி டக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ லிவர், ஹியர் liver is there, gallbladder, and it is opening into the pancreatic duct, and this is pancreas, right?
இப்போ நான் ஜூம் பண்ணி டிஷ்யூஸை பார்க்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு அங்கங்கே இந்த மாதிரி பேச்சஸாக எண்டோக்ரைன் பார்ட் இருக்கும். Then that secretes hormones into the blood vessels. So நடுவில் blood vessels இருக்கும், hormones will be secreted into the blood vessels. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட exocrine part of the glands. So இது என்ன பண்ணும், நேராக டக்டில் செக்ரீட் பண்ணும் அண்ட் தட் டக்ட் என்ன பண்ணும், கேரி பண்ணிட்டு போயிட்டு டியோனத்தில் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் exocrine cells. So the two main types of cells in the islets of Langerhans are alpha cells and beta cells. Actually islets of Langerhans மட்டும் தனியாக எடுத்து இந்த பேச்சஸாக இருக்கிற பாக்கி எல்லாமே என்னது அசனஸ் செல்ஸ்னு சொல்லுவோம். This is exocrine part. And in the islets of Langerhans endocrine part. Actually இதில் alpha cells, beta cells and delta cells இருக்குது. But main importantஆக இருக்கிறது alpha and beta. So the alpha cells secrete a hormone called glucagon and beta cells secrete a hormone called insulin. So glucagon வேலை என்ன, to increase the blood sugar, that is nothing but to increase the blood glucose level. அதே இன்சுலினோட வேலை என்ன, to decrease the blood glucose level. So இந்த ரெண்டுமே என்னது antagonist, right? ரெண்டு ஆப்போசிட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணால் அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஆன்டகோனிஸ்ட், ரைட்? ஸோ இந்த ரெண்டுமே பாடியில் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும். பேலன்ஸ்டாக இல்லைன்னா என்ன ஆகும், எது அதிகமாக இருக்கோ அதோட ஃபங்க்ஷன் ஜாஸ்தியாகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின் கம்மியாக இருக்குது, குளுக்கோகான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அப்போ என்ன ஆகும், குளுக்கோட ஃபங்க்ஷன் ஜாஸ்தியாகும், விச் மீன்ஸ் பிளட் சுகர் லெவல் இன்க்ரீசஸ். இன்சுலின் கம்மியாக செக்ரேட் ஆகிறதே கம்மியாக செக்ரேட் ஆகுது, இது நார்மலாகவே இருந்தாலும் இன்சுலின் கம்மியாக செக்ரேட்டாக என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகத்தான் செய்யும் குளுக்கோஸோட லெவல், ரைட்? அதே உல்டா குளுக்கோகான் நார்மலாக செக்ரேட் ஆகுது, இன்சுலின் அதிகமாக செக்ரேட் ஆனால் பிளட்டில் குளுக்கோஸ் லெவல் கம்மியாகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ த சேம் திங் ஸ்டொமக், pancreas and this is the islet of Langerhans. உள்ளே யாரெல்லாம் இருக்கான்னு பார்ப்போமா? ஸோ மெயினாக நமக்கு இது exocrine part. Now we are going to focus on this endocrine part. So alpha cells secrete glucagon and there is a beta cell which secretes insulin and there is a delta cell which secretes somatostatin. Okay, இந்த somatostatin பற்றி ஆக்சுவலாக நம்ம படிப்போம் லாஸ்ட்டில், will tell you that. Then glucagon is a peptide hormone. So see, this is a peptide hormone, not steroid hormone, but androgen is a steroid hormone. It is made up of steroids and this is made up of proteins, that's why it is peptide. Okay, it's made up of amino acids. So glucagon is a peptide hormone and plays an important role in maintaining the normal body glucose levels. So glucagon acts mainly on the liver cells. So ஏன் glucagon liver cells act ஆகுது? Why? Because it stimulates the glycogenolysis. So this is glycogenolysis. So glucagon acts mainly on the liver cells, that is hepatocytes, and stimulates glycogenolysis, resulting in an increased blood sugar, that is hyperglycemia. ஏன் liver cell act ஆகுது அப்படின்னா, the glycogen ஓட main storage in our body is our liver cells. So liver cells act ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், glycogen break down பண்ணி glucose form பண்ணும். Okay, so that process is called as glycogen lysis. So hyperglycemia, so increase in blood sugar அப்படின்னா hyperglycemia. So this hormone is called as hyperglycemic hormone. So in addition, this hormone stimulates the process of glycogenolysis, which also contribute to hyperglycemia. So gluconeogenesis, same thing. Gluconeogenesis, what it will do in the gluconeogenesis? Yes, glucose level will be increased in the blood by production of glucose from some other source other than glycogen. If the glycogen is the source for glucose production, then it is glycogenolysis. Gluconeogenesis and glycogenolysis is something different. Glycogenolysis அப்படின்னா glycogen breakdown ஆகிறதுனால நமக்கு glucose produce ஆகிறது. அதே glycogen இல்லாமல் வேறு ஏதாவது சோர்ஸ்லேருந்து நான் glucose produce பண்ணுறேன் அப்படின்னா then that is gluconeogenesis. For example, lipidsலேருந்து produce பண்ணலாம். Okay, so which also contribute to the hyperglycemia. Glucagon reduces the cellular glucose uptake and utilization. That thus glucagon is a hyperglycemic hormone. Next comes insulin. Insulin is it is also a peptide hormone. Okay, put on one more question, which plays a major role in the regulation of glucose hemostasis. Hemostasis na enadhu? Balance. Okay, so insulin acts mainly on hepatocytes and adipose tissue. இது என்ன பண்ணுனா உல்டாவா பண்ணும்.
ஸோ பிளட்லேருந்து குளுக்கோஸை கொண்டு போய் எங்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியுமோ அங்கெல்லாம் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். ஓகே, ஸோ இன்சுலின் ஆக்ட்ஸ் மெயின்லி ஆன் ஹெப்படோசைட்ஸ் அண்ட் adipocytes, cells of an adipose tissue, and enhances the cellular glucose uptake and utilization. As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes, resulting in the decreased blood sugar levels. So this is hypoglycemia. So this hormone is called as hypoglycemic hormone. So glucose எங்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ண முடியும்? கிளைக்கோஜனாக மாற்றி லிவரில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், அப்படி இல்லைனா லிப்பிடாக மாற்றி அடிப்போசைட்டில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ரெண்டு இடத்துல தான் மெயின் ஆக்ட் ஆகும். இன்சுலின் ஆல்சோ ஸ்டிமுலேட்ஸ் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் டு glycogen, that is glycogenesis in target cells. The glucose homeostasis in blood is thus maintained jointly by the two insulin and glucagons. Okay, so insulin, glucose uptake and utilization by muscle cells and lipogenesis, decreasing the lipolysis, then glucose output, everything. Okay, then prolonged hyperglycemia leads to a complex disorder called diabetes mellitus. கண்டிப்பாக இதை கேட்டிருப்பீங்க எல்லார் வீட்லையும், சுகர் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, கரெக்டாக? தட் இஸ் நத்திங் பட் diabetes or diabetes mellitus, which is associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful compounds known as ketone bodies. ஸோ இதில் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. குளுக்கோஸ் யூரினில் எலிமினேட் ஆகும் and formation of harmful compounds known as ketone bodies. So இது வரைக்கும் எங்கேயும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ketone bodies எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது? diabetes mellitus, when insulin level decrease ஆகும்போது. diabetic patients are successfully treated with insulin therapy. So normal blood glucose level will be okay, but in diabetes mellitus what happened? Glucose level will be increased. ஸோ நார்மல் பிளட் குளுக்கோஸ், எப்படி இருக்கும்? பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் கம்மியாக இருக்கும், பட் ஹை பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் எப்படி இருக்கும்? குளுக்கோஸ் அதிகமாக இருக்கும், கரெக்ட்? ஸோ திஸ் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ், இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொன்னோம், டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ். ஓகே, கீட்டோன் பாடிஸ் எங்கே இருக்கும்? பிளட்லையா இல்லை யூரின் இருக்குமா டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸில்? எஸ், இட் இஸ் ஒன் வேர்ட். உங்கள் புக்கில் லைன் இருக்குது, டைரக்ட் லைன். இட் இஸ் இன் யூரின். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஆர்கன் we are going to see about testis. A pair of testes is present in scrotal sac, that is outside abdomen of the male individuals. ஏன் outside the abdomen இருக்கு? Why? Because sperm production needs much lower temperature than our body temperature. So அதனால it is in outside in the separate scrotal sac. Okay, testis performs dual function as a primary sex organ as well as an endocrine gland. Primary sex organ-ஆவும் இருக்கும், அதே மாதிரி endocrine gland-ஆவும் இருக்கும். So the testis is composed of seminiferous tubules and stromal or interstitial tissues. So testis cut open பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னா, உள்ள interstitial tissue cells இருக்கும் and seminiferous tubules இருக்கும். So இன்னும் clear-ஆ பார்க்கணும்னா, இந்த interstitial tissuesல we will have Leydig cells. Okay, and then we will have seminiferous tubules. இந்த seminiferous tubulesக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா sperm and inner cells இருக்கும். என்ன cells? Sertoli cells. Sperm nutrition தர cells, அதுக்கு பேர் என்ன? Sertoli cells. ஸோ இது இன்சைடு இருக்கும். ஸோ இது மொத்த டெஸ்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது? Leydig cells, that is interstitial tissuesல Leydig cell இருக்குது and seminiferous tubules இருக்குது. seminiferous tubulesக்குள்ள sperm and Sertoli cells இருக்குது. So the Leydig or interstitial cells which are present in the intertubular spaces produce a group of hormones called androgens, mainly testosterone. So யார் உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா testosterone? எந்த இருக்கிறது? Leydig cells. ஓகே, இந்த Leydig செல்லில் LH வந்து ஆக்ட் ஆகும், தட் இஸ் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன், அண்ட் இட் வில் ஸ்டிமுலேட் Leydig cells டு ப்ரொடியூஸ் டெஸ்டோஸ்டிரான். டெஸ்டோஸ்டிரானோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? androgens, testosterone's main function? Yes, secondary sexual characters. Okay, so androgens regulates the development, maturation and functions of male accessory sex organs like epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, urethra, etc. இதெல்லாமே என்னது? accessory glands. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லா செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸும் சேர்ந்து ரிட்டே டெஸ்டஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல ஓப்பன் ஆகும். அண்ட் அது எங்கே ஓப்பன் ஆகுது? எபிடிடைமஸ். அண்ட் எபிடிடைமஸ்லேருந்து வாஸ் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு போகும். ஓகே, ஸோ இந்த எல்லாத்தோட டெவலப்மெண்ட்டும் எங்கே நடக்குது? யாருனால நடக்குது? யார் ஹெல்ப் பண்ணுற டெவலப்மெண்ட்டுக்கு? டெஸ்டோஸ்டிரான். ஸோ தீஸ் ஹார்மோன் ஸ்டிமுலேட்ஸ் மஸ்குலர் growth ஆஃப் ஃபேஷியல் ஆக்சிலரி ஹேர்ஸ். இதெல்லாம் என்னது? செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் இன் மேல்ஸ். ஸோ என்னென்ன? மஸ்குலர் growth of facial and axillary hairs, aggressiveness, low pitch voice. So males-ல இருக்கிறது low pitch voice, அப்போ females-ல இருக்கிறது high pitch voice. Androgens play a major stimulatory role in the process of
Spermatogenesis, that is nothing but the formation of spermatozoa. Spermatozoa கொஞ்சம் undergo, changes undergo பண்ணி என்ன form ஆகும்? Sperm form ஆகும். So this process is called as spermatogenesis. Androgen act on the central neural system and influence male sexual behavior. So that is called as libido. Okay. So யார் libidoக்கு help இது பண்றா, initiate பண்றா? Androgen. Okay. Libido னா என்னது? Male sexual behavior. So these hormones produce anabolic that is synthetic effects on proteins and carbohydrate metabolism. What is meant by anabolic effects? Metabolism through two varieties irukku. Anabolic and catabolic. Anabolic அப்படினா building up processes or anabolic, and breaking down process are catabolic. So இங்க எதுக்கு help பண்ணுது? Androgen anabolic க்கு. எங்க protein and carbohydrate metabolismத்துல. So next we are going to see about ovaries. Ovaries நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு femalesல? 2 ovaries, which means a pair of ovaries இருக்கு. எங்க இருக்குன்னா abdomen, lower abdomen. So females have a pair of ovaries located in the abdomen. Ovary is the primary female sex organ which produces one ovum during each menstrual cycle. So ஒரு menstrual cycle லையும் first எவ்வளோ ovum produce ஆகும்? Only one ovum. ஒரு side, right side, left side, right side, left side அந்த மாதிரி. So ovary is composed of ovarian follicle and stromal tissues. Testisல என்ன இருந்துச்சு? Interstitial cells and seminiferous tubules. Ovary என்ன இருக்கு? Ovarian follicles and stromal tissues. Okay. இதான் ovarian follicles என்ன ஆகும்னா ova develop ஆயிட்டே வரும், and then that ovum will be get released. Ovum release ஆனது உடனே இந்த follicles என்னவா மாறும் அப்படின்னா, okay, that ovum is egg, and the follicle என்னவா மாறும்னா corpus luteum மாறும். Okay, that empty shell அது corpus luteum மாறும். So இந்த developmentல these follicles will produce estrogen. So estrogen secrete பண்ணும் follicles. அதே corpus luteum என்ன secrete பண்ணும் அப்படின்னா progesterone. Okay, so this estrogen is very important for secondary sexual character developments. Okay, secondary sexual character development க்கு யார் வேணும்? Estrogen வேணும். Progesterone எதுக்கு வேணும் அப்படின்னா 2 things. One, pregnancy maintenance. So this is also called as pregnancy hormone. So pregnancy maintenance progesterone is very important. And another thing is mammary gland development and secretion of milk. Okay, so rendu edathila progesterone is needed. So it produces 2 groups of steroid hormones called as estrogen and progesterone. The estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicles. This is also in one word. And after ovulation, the ruptured follicle is converted to structure called corpus luteum, which secretes mainly progesterone. So pituitary, from pituitary, LH and FSH secrete ஆகும். Anterior pituitary or posterior pituitary secrete ஆகுமா? நம்ம படிச்சோம். Yes, it is from anterior pituitary. So anterior pituitary LH and FSH secrete ஆகும். LH is nothing but luteinizing hormone, and FSH is follicular stimulating hormone. Yes, so this will act on ovary. Okay, so இது ovary மேல act ஆகும். So ovary act ஆகும்போது என்ன பண்ணும்? And follicle development நடக்கும். Follicle development நடந்ததுக்கு அப்புறம் corpus luteum formation நடக்கும். So follicle development நடக்கும்போது estrogen produce ஆகும், and corpus luteumல இருந்து யார் produce ஆகும்? Corpus luteum யார் produce பண்ணும்? Progesterone produce பண்ணும். Okay, and there will be feedback mechanism. Okay, then estrogen produce wide-ranging actions such as stimulation of growth and activities of female secondary sex organs, development of growing ovarian follicle, appearance of female secondary sexual characters, that is high pitch voice, etc. Then mammary gland development. Estrogen also regulate female sexual behavior. So இது எல்லாமே யாரோடது? Estrogen ஓடது. Next, progesterone supports pregnancy, and progesterone also acts on a mammary gland and stimulates the formation of alveoli. Alveoli is nothing but a sac-like structure in a mammary gland which stores milk. Okay, so அதிகமாக sacs secrete form ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Milk அதிகமாக store ஆகும். So milk secretionலையும் help பண்ணுது progesterone. Okay, then comes hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract. அங்கேயும் நமக்கு ஹார்மோன் secrete ஆகுது. எங்கன்னு பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்தீங்க ஹார்ட்டில் என்ன பார்த்தீங்க? எஸ் ANF பார்த்தோமா?
எப்போ பார்த்தோம்? GFR ரெகுலேஷனில் பார்த்தோம், ராஸ் மெக்கானிசம் அதில் பார்த்தோம். கரெக்டாக? ஏஎன்எஃப் என்ன பண்ணும்? எஸ், யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? அதிகமான பிளட் ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணும். அதுதான் ஏஎன்எஃபோட வேலை. எப்படி கம்மி பண்ணும்? 2 things. ஒன்று வாசோ டைலேஷன். வெரி குட். வாட் இஸ் அனதர் ஒன்? One is vasodilation and another one by decreasing the reabsorption of sodium and water in the kidneys. So, இந்த ரெண்டு நாள் என்ன ஆகும்? Blood volume decrease ஆகும், thereby blood pressure also decreases, right? So, hormones are also excreted by some tissues which are not endocrine glands. For example, the atrial wall of our heart. Inga secrete ஆகுது? Atrial wall. So, secretes a very important peptide hormone. So, this is a peptide hormone called atrial natriuretic factor, that is ANF, which decreases the blood pressure. When blood pressure is increased, ANF is secreted, which causes dilation of the blood vessels. This reduces the blood pressures. So, atria, this is atrium and this is ventricle, this is another atrium. So, atriathila irundhu ANF secrete agum. One is vasodilation and another is increasing the urine output. How it will increase the urine output? By decreasing the elimination of water, okay, by decreasing the reabsorption of water. So, thereby water elimination happens. So, decrease in blood volume and thereby decrease in, yes, blood pressure. Next comes JG cells. JG cells of kidney produces a peptide hormone called erythropoietin, which helps in the formation of blood components. Yes, RBC mainly. So, which stimulates the erythropoiesis, the formation of RBC. Next comes the present in different parts of gastrointestinal tract. There are 4 major peptide hormones, namely one is gastrin and then secretin and cholecystokinin, GIP, that is gastric inhibitory peptide. So, the gastrin acts on gastric glands, name as the name says. Gastrin acts on gastric glands and stimulates the secretion of hydrochloric acid and pepsinogen. Yana gastric glands la adha irukku, right? Next, secretin act on exocrine part of pancreas and stimulates the secretion of water and bicarbonate. So, secretin exocrine part of pancreas for water and bicarbonates. இதெல்லாமே மேட்ச்ல கொடுக்கறதுக்கான chances are high, okay? So, what is this? Duodenum. Okay, this is duodenum and it will continue as a small intestine, right? So, இங்கிருந்து என்ன secrete ஆகுது actually? Secretin and CCK also will secrete here. Secretin will act on pancreas and form bicarbonates, okay? And CCK will act on pancreas to secrete digestive enzymes. So, ரெண்டுமே எங்க act ஆகும்? Exocrine part of pancreas. So, CCK acts on both pancreas and also on gallbladder, stimulates the secretion of pancreatic enzyme and bile juice respectively. GIP inhibits the gastric secretion and motility. Several other non-endocrine tissues secrete hormones called growth factors. These factors are essential for normal growth of the tissues and their repairing and regeneration. Next, mechanism of hormone action. இது வரைக்கும் நாம் என்ன பார்த்தோம்னா என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு என்னெல்லாம் வேலை இருக்குன்னு பார்த்தோம், ரைட்? பட் அந்த ஹார்மோன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்கல, இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ மெக்கானிசத்தில் 2 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஒன்று செல் மெம்பரேனில் ரிசப்டாஸ் இருக்கிறது அண்ட் இன்னொன்று டிஎன்ஏல ரிசப்டாஸ் இருக்கிறது, ஓகே? ஸோ செல் மெம்பரேன் ரிசப்டாஸ் இருக்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it will come up to the cell membrane and will attach with the receptors. So, the information will pass down into the cells. Ana DNA la irukkiradhu, it will directly go inside the nucleus and will bind with the DNA. So, indha rendu mechanism enna paaka porom. The hormones produce their effects on target tissues by binding to a specific protein called hormone receptors located in the target tissues only. So, endha tissues target pandromo andha tissues la mattum. For example, TSH ஓட டார்கெட் என்னவா இருக்கும்? தைராய்டு செல்ஸாக இருக்கும். ஸோ தைராய்டு செல்ஸில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும்? ரிசப்டாஸ் இருக்கும், ஓகே? வேறு எந்த செல்ஸ்லையும் இருக்காது.
So hormone receptors present on the cell membrane of the target cells are called as membrane bound receptors, and the receptors present inside the target cells are called as intracellular receptors, mostly nuclear receptors present in the nucleus. So வெளியே இருந்தா அதுக்கு பேர் membrane bound receptors, அதே nucleus குள்ளேயோ இல்ல செல்லுக்குள்ளேயோ இருந்தா that is intracellular receptors, or mostly that will be nuclear receptors that is present in the nucleus. Binding of the hormone to its receptor leads to the formation of hormone receptor complex. So இது போயிட்டு ஹார்மோன் அந்த ரிசெப்டாரில் உட்காரும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? Hormone receptor complex will be formed. So this one is an example for membrane bound receptors. Membrane bound receptors ஓட best example. So hormone FSH வருது, membraneல இருக்க receptor-ஓட bound ஆகுது. Then response 1 will be generated. There is generation of secondary messenger will be there. So the secondary messenger க்கு example என்ன அப்படின்னு question கேட்பாங்கடா. It is in 1 mark question. Okay. So cyclic AMP or calcium 2 plus is a secondary messenger. From the secondary messenger, biochemical response will be there, and from that physiological response will be there. Example, ovarian growth. Okay. Next, each receptor is specific to one hormone only, and hence receptors are specific. So hormone receptor complex formation lead to a certain biochemical changes in the target tissues. The target tissue metabolism and hence the physiological functions are regulated by hormones. So the another type, intracellular. So இது என்ன பண்ணும்? டைரக்டா உள்ள செல்லுக்குள்ளே வரும். Some most of them have nuclear receptors. So உள்ள போய் DNA receptorsல உட்காரும் and forms receptor complex, receptor hormone complex, and then it will form an mRNA accordingly. Then according to that protein will be formed. According to that the physiological response will happen. Example, tissue growth and differentiation. So இதுக்கு example estrogen. Okay. So on the basis of their chemical nature, hormones can be divided into two groups. Actually not into two groups, I'm sorry, it's divided into groups. That is peptide, polypeptide, protein hormones. These are all made up of amino acid things. Okay, yarla, insulin, glucagon, pituitary hormones, hypothalamic hormones, etc. Steroids la yarla irka? Cortisol, testosterone, estradiol and progesterone. Iodothyronins la thyroid hormones. Amino acid derivatives la epinephrine. So this is not like amino acid but polymers of amino acid. Yaru peptide, polypeptide, proteins ellame. Either it's an amino acid derivative. So that is epinephrine. Match the following la kudupanga. And another thing, only iodothyronins and steroids are intracellular, have intracellular receptors. That is, they have receptors mostly in nucleus. Okay. So hormones which interact with membrane bound receptors normally do not enter the target cell but generate secondary messengers. Example, cyclic AMP, IP3, CA2 plus. இது எல்லாமே என்னது? Yes, secondary messengers, which in turn regulates the cellular metabolism. Hormones which interact with the intracellular receptors, example steroid hormones and iodothyronins, etc., mostly regulate gene expression or chromosomal functions by the interaction of hormone receptor complex within the genome. So இது எப்படி பண்ணுச்சு? genome லிருந்து mRNA, mRNA to protein to the response. Okay. Cumulative biochemical actions result in physiological and developmental effects. So cumulative biochemical and biochemical actions results in the physiological developmental effects.